జిల్లా సమగ్ర నివేదికకు స్వాగతం. ఆయా జిల్లాల్లో అమలు జరుగుతున్న వివిధ కార్యక్రమాలు, కోవిడ్ నియంత్రణ చర్యలు ఇత్యాది అంశాలను ఈ కార్యక్రమంలో మనం చర్చించుకుంటున్నాం. ఇప్పుడు మేడ్చల్ మల్కాజిగిరి జిల్లా నుంచి ఎంవీఆర్ శర్మ గారు అందుబాటులో ఉన్నారు. వారిని అడిగి వివిధ అంశాలను మనం తెలుసుకుందాం. నమస్కారం ఎంవీఆర్ శర్మ గారు. నమస్కారం సార్. మేడ్చల్ మల్కాజిగిరి జిల్లాలో కోవిడ్-19 వ్యాక్సినేషన్ కార్యక్రమానికి ఏ విధంగా ఏర్పాటు జరుగుతున్నాయో ఆ అంశాలని మీరు సమీక్షాత్మకంగా చెప్తారా? భాగ్యనగరంలో శివారులో ఉన్నటువంటి మేడ్చల్ మల్కాజిగిరి జిల్లాలో మొదటి నుంచి ఎంతో ఆందోళన కలిగించినటువంటి కరోనా మహమ్మారి ప్రస్తుతం కరోనాకు టీకాను ఇవ్వబోతున్నారు అంటే మేడ్చల్ జిల్లా వాస్తవ్యులందరిలో కూడా ఆనందం వెల్లివిరుస్తోంది. ప్రధానంగా ప్రత్యేక కార్గో విమానంలో కోవిషీల్డ్ వ్యాక్సిన్ ను శంషాబాద్ ఎయిర్పోర్ట్ అక్కడ నుంచి ఈ జిల్లాలో ఉండేటువంటి 59 కేంద్రాల ద్వారా ఈ వ్యాక్సిన్ ప్రజలందరికీ కూడా అందించడం కోసం అన్ని విధాల సర్వసన్నద్ధమైంది అధికార యంత్రాంగం. ప్రధానంగా జిల్లా యంత్రాంగాన్ని సంబంధిత అధికారులతో జిల్లా కలెక్టర్ ప్రత్యేకంగా సమీక్షా సమావేశాన్ని ఏర్పాటు చేసి మొత్తం 14,700 మందికి మొదటి విడతగా సక్రమంగా ఈ వ్యాక్సిన్ అందేలా తగిన అందరినీ సన్నద్ధం చేశారు. 16వ తేదీన మొదటి విడత టీకా మొత్తం 11 కేంద్రాల్లో, మొత్తం జిల్లా వ్యాప్తంగా 59 కేంద్రాలు ఉండగా ఈ మొదటి విడతగా 11 కేంద్రాల్లో, వీటిలో ఆదిత్య హాస్పిటల్, అంకుర, కుషాయిగూడ ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రం, మల్లారెడ్డి హాస్పిటల్, మల్లాపూర్ అర్బన్ హెల్త్ సెంటర్, అదేవిధంగా మ్యాట్రిక్స్ హాస్పిటల్, మెడిసిటీ, ఓమ్ని, రెమెడీ, శ్రీ హోలిస్టిక్ హాస్పిటల్, ఉప్పల్ ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రం ఇవి మొత్తం ఉన్నాయి. జిల్లా వ్యాప్తంగా ప్రతి కేంద్రంలో కూడా 30 మంది చొప్పున 330 మందికి, తర్వాత 18వ తేదీ నుంచి మిగతా 59 కేంద్రాల్లో రోజువారీగా 100 మందికి టీకా వేయడానికి సకల ఏర్పాట్లు చేశారు. రెండవ విడత టీకాను 28 రోజుల తర్వాత వేస్తామని చెప్పి జిల్లా వైద్య ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి చెప్పారు. మేడ్చల్ మల్కాజిగిరి జిల్లాలో ధాన్యం సేకరణ ఏ విధంగా సాగుతోంది? మేడ్చల్ మల్కాజిగిరి జిల్లాలో పౌర సరఫరాల శాఖ, అదేవిధంగా మార్కెటింగ్ శాఖ రైతుల నుంచి ధాన్యం కొనుగోలు చేయడానికి అన్ని విధాల కార్యాచరణ చేసుకుంటోంది. జిల్లా వ్యాప్తంగా ఈసారి పౌర సరఫరాల శాఖ ఆధ్వర్యంలో 1,834 మంది రైతుల నుంచి 6,944 టన్నుల ధాన్యాన్ని ఇప్పటిదాకా సేకరించారు. ఈ ధాన్యానికి సంబంధించి రైతుల అకౌంట్లలో 14 కోట్ల రూపాయలను జమ చేశారు. జిల్లా వ్యాప్తంగా మొత్తం 12 కొనుగోలు కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేశారు. ప్రస్తుతం 54 కేంద్రాల్లో ధాన్యం సేకరణ చేయాలని చెప్తూ ఇప్పుడు 12 కేంద్రాల్లో ధాన్యం కొనుగోలుకు సంబంధించి జరుగుతోంది. మొత్తం 6,944 టన్నుల ధాన్యాన్ని ఇప్పటిదాకా సేకరించారు. హరితహారం కార్యక్రమం ఎట్లా జరుగుతోంది? జిల్లా వ్యాప్తంగా 61 గ్రామ పంచాయతీలు, 4 మున్సిపల్ కార్పొరేషన్లు, 9 మున్సిపాలిటీల్లో ఈ హరితహారాన్ని చాలా విజయవంతంగా నిర్వహించడం కోసం చర్యలు తీసుకుంటూ ఉన్నారు. 61 నర్సరీలను ఏర్పాటు చేశారు. మొత్తం గ్రామ పంచాయతీల్లో మొక్కలు నాటేందుకు ఈసారి లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారు. ఈ చెట్లను పెంచడం కోసం విస్తృతమైనటువంటి చర్యలు చేపడుతున్నట్టు జిల్లా పంచాయతీ అధికారి పద్మజారాణి విరివిగా మొక్కలు నాటడం కోసం చర్యలు తీసుకుంటూ ఉన్నారు. రైతు వేదికలు ఏర్పాటవుతున్నాయి కదా, ఈ రైతు వేదికల కార్యక్రమాల గురించి చెప్తారా? ప్రధానంగా ముఖ్యమంత్రి రైతులకు ఏర్పాటు చేస్తున్నటువంటి మౌలికమైనటువంటి వసతుల సౌకర్యాలలో ప్రధానమైంది ఈ రైతు వేదికలు. గ్రామాన ఈ రైతు వేదికలను ఏర్పాటు చేస్తూ రైతులకు సంబంధించిన సాగు విధానంపై సమావేశాలు, అవగాహన కల్పించడము, అదేవిధంగా ప్రతి మండలంలో ఒక 5-6 క్లస్టర్లుగా ఏర్పాటు చేసి రైతులు సమావేశం ఏర్పాటు చేసుకున్నట్టుగా పంటల్లో దిగుబడి, సాగు విధానాన్ని ఒక దృశ్య రూపకంగా ఈ వీడియోల ద్వారా వాళ్ళకు ఆ సదస్సుల్లో దృశ్య మాధ్యమంగా వాళ్లకు తెలియజేయడం, అదేవిధంగా శాస్త్రవేత్తలు, అధికారులు, అనుభవజ్ఞుల చేత కొత్త సాగు పద్ధతులు తెలియజేయాలన్న లక్ష్యంతోనే రైతు వేదికలను ఏర్పాటు చేసి రైతుల సమావేశ మందిరాలను తీర్చిదిద్దుతున్నారు. రైతులకు ఉపయోగపడేటువంటి, రైతులను చైతన్యపరిచే కార్యక్రమాల ఏర్పాటు కోసం జిల్లా వ్యాప్తంగా కూడా చర్యలు తీసుకుంటూ ఉన్నారు. మేడ్చల్ మల్కాజిగిరి జిల్లాలో ఉన్న వివిధ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్లలో జరుగుతున్న పారిశుధ్య కార్యక్రమాలు, వాటి ప్రత్యేకమైన విశేషాలు ఏమైనా ఉన్నాయా? జిల్లాలో మున్సిపాలిటీలు, మున్సిపల్ కార్పొరేషన్లను పారిశుధ్య పట్టణాలుగా తీర్చిదిద్దాలని చెప్పి కలెక్టర్ శ్వేతా మహంతి జిల్లా పరిధిలోని అందరి కమిషనర్లకు కూడా దిశానిర్దేశం చేశారు. స్వచ్ఛ సర్వేక్షణలో భాగంగా మున్సిపాలిటీలు, కార్పొరేషన్లలో కూడా తడి, పొడి చెత్తను క్రమం తప్పకుండా వేరు చేసేలా మొత్తం పారిశుధ్య పట్టణాలుగా, మొత్తం పట్టణ ప్రాంతాలన్నీ కూడా పూర్తి స్వచ్ఛతతో ఉండేదిగా తగిన చర్యలు తీసుకోవాలని చెప్పి కలెక్టర్ సూచనలు అందించారు. ఆ దిశగా అధికారులు కూడా పారిశుధ్య పట్టణాలుగా తీర్చిదిద్దడం కోసం తగిన చర్యలు తీసుకుంటూ ఉన్నారు. ఇదండి మేడ్చల్ మల్కాజిగిరి జిల్లా నుంచి ఎంవీఆర్ శర్మ గారు అందించిన వివరాలు. మరో రోజు మరో జిల్లా నివేదిక కోసం మనం ఎదురు చూద్దాం. సెలవు.
I said, yeah, but it wasn't easy. I mean, the thing was huge, but I enjoyed reading it. And later on, I want to ask you some more questions, some more quotes from the book. And from that point on, he gave me whatever I wanted because he realized I had enough respect for him to do my due diligence and read that book. You're listening to A Kind Voice on Sports with your host, Demetrius Means. I am talking with Mickey Burns, former high school basketball coach and talk show host. And with any talk show host, research needs to be done. But we're going to take a break. When we come back, I will ask Mickey what drives him to be a good talk show host and what drives him to be a better interviewer. We'll have that and more after we take this break. We'll be right back with more of A Kind Voice on Sports right after these words from our sponsors. Hi, this is Bruce Grammel. I wrote my song, The Alchemy of Kindness, after I became familiar with the organization called A Kind Voice. A Kind Voice is a community of volunteers that provide the opportunity for conversation on a variety of topics. The title is one of their slogans, and the phrase really hits home with me. I hope that you'll enjoy my song, and whether you may be a caller or a future volunteer, I hope you'll take the time to find out more about the wonderful folks at A Kind Voice. The alchemy of kindness is one that we believe. When we reach out to each other, we both receive. We're always here for you. We're right beside the phone. When kind voices come together, it seems we're never alone. So if you're reaching out, we're reaching too. Pick up the phone, that's all you have to do. Call us now if you need a kind voice. If you need a kind voice. If you got some good news you heard the other day. Maybe you read a good book you finished yesterday. How was that new movie you finally went to see? Is your favorite sports team as good as they should be? If you're feeling down and lonely, a friendly voice is just a call away. Call us now if you need a kind voice. If you need a kind voice. That new class you picked is harder than you thought. You got a good deal on the new car you bought. Your family's not home and your friends are away. Your daughter just called, your grandson took his first steps today. Sometimes we just need someone to talk to. We all need someone who listens well. Call us now if you need a kind voice. When you want a kind voice. When you need a kind voice. When you want a kind voice. Call us now if you need a kind voice. A Kind Voice Radio. And welcome back to A Kind Voice on Sports. This is your host, Demetrius Means. I am talking with former high school basketball coach and talk show host, Mickey Burns. He is the host of Profiles, a show in New York City that is viewed by more than 800 million viewers. Coach Mickey Burns, what drives you to be a good talk show host? You have done over 300 shows. How do you what keeps the drive going for you? That's a good one too. I think there's a lot of things, but I think number one, right off the bat, is that what I do and what I have been doing
It takes a lot of people. It takes a team, and I've had a team together now since Profile started 12 years ago. We have the same people. So what drives me is really one thing is to not let them down, because they've worked so darn hard. They bought into this show, this philosophy, this product, and it would break my heart if I didn't give everything that I had to make it the best show it could be, because I don't want to let them down. The second thing is, as you know, I'm a Type A personality, and I don't really know any other way. Just like with the coaching, right? If I can't go all in, then I don't want to be in, And that's the way I was with. I think I have the same work ethic as I have as I had in coaching basketball as I have as a talk show host. It's a team effort. And we're out there to win and to be the best we can be. But I will say this, and I also believe very, very deeply, that once you have the attitude that you feel that you've accomplished something, or that you've made it to the mountaintop and you're there, you're done. You're done. I think you need to learn every day, be better every day, and strive to be better every day. And I think that's just the way my personality is. That's the way my team is. That's the way your team was when you played basketball for me. And that's the way I live my life. And it's obvious that your work ethic has paid off. In 2008, you were honored with an outstanding alumni award from Missouri Valley, from your alma mater, Missouri Valley College in Marshall, Missouri. What did that mean to you? I can't tell you what a thrill that was, especially somebody like myself. I was the first person in my family to attend college. That was such a thrill just to go to college, let alone graduate from college, and then to go back and receive the Outstanding Alumni Award. And I must say I was their commencement speaker in 2012, and they bestowed an honorary doctorate to me. And so now, I have people calling me Dr. Burns, but mostly it's in restaurants just to get a better table. You talk about that. That was a joke. well, I know. But being that you mentioned that, one of the things that comes with the role as a talk show host is that you become a celebrity, not only in Staten Island, but throughout New York City. How do you keep yourself humbled when you're in that type of a position? Yeah, well, that's even a better question. Because when I first started Profiles, I could pretty much go anywhere in New York City. Nobody would bother me. Now I go on the subway. I saw your show with LaToya Jackson last night. It was fabulous. But what I've learned is anybody, I don't care where they are or where I'm going, I always take the time out to make that person feel like I appreciate the fact that they recognized me and they ask me questions about the show. I've never given anybody the bum rush. If they want to take a picture or they want to ask me a question about it, I always give them the time and try to ask them a couple of questions about themselves. What do they do? And I think that's because I really have a problem with celebrities when they get to a certain level and they kind of have that I'm better than everybody else attitude. So I try to compensate and do just the opposite. And I don't consider myself a celebrity, but when people recognize me for the show, it's flattering, and I certainly return the attention. And as people recognize you for the show and you receive these awards and the accolades, and you see how the show has gone from 250 episodes now to 300 and more, can your show get better? Yeah, that's a good. Yeah, I think so. Because it's only going to get better with coming up with better interviews for our guests. The set is we love the set. We love everything is in HD now, and we've kind of learned how to deal with HD. Not all the guests love the HD because, especially the women, you can see all the makeup has got to be just perfect, or you see every flaw in a person with HD, which you didn't see before with just digital. So we graduated to now the HD world, but the show can we're always trying to find ways to make the show better, and that's on my shoulders to make the interviews better.
And it's as simple as that. If my interviews aren't getting better, then there's something wrong, and we discuss it all the time. Should I ask this question, that question? Did I spend too much time asking him about his career? Maybe I should have talked more about his family. So you're always analyzing what you've done in the past and then coming up with a strategy to improve it in the future. And as you see yourself getting better, where do you see yourself 5 or 10 years from now? That's another good question, because when recently there was some rhetoric about possibly being considered for the CNN just let go Piers Morgan, and there was some talk that I was being considered for that spot. And to me that would be the ultimate job in broadcasting, something like that. I don't visualize myself sitting in that seat because I love doing what I'm doing. It's not a national audience, but it's the number one market in the United States. So I was talking with people on my team the other day, and at this point, for me to move to the next level, which would be a national level, I would do it, but I would do it only if I could take care of the team that's been loyal to me for 12 years with profiles. If I could bring them along, then moving to a national venue would be possible, but I wouldn't do it by myself. What's the thing that you enjoy most about hosting your show? Is the challenge of making celebrities give me the best that they can give, and giving. I mean, I just had Petula Clark on the show. She's a legendary singer from England, their top star for like 30 years, female, and she, for years and years, in doing the research, some years ago, she met John Lennon and Yoko Ono at their bed-in in Montreal. And every piece of research that I found said, John Lennon gives Petula Clark some advice, but till this day she never disclosed what that advice was. And in the interview I had with her a couple of weeks ago, she disclosed it to me for the first time. So why did she do that? And I think the reason was, I built the trust, I built the confidence, I gave her confidence. She was thrilled with the interview up to that point, and she wanted to give me a little bit extra. So after holding this secret in for 40 years, she talked about it on my show. And what could be more thrilling than that? As a former player and also as a former coach, do you get a sense when you know that you're in a rhythm as a talk show host? Absolutely. And you know it as a player. When you were a player, you were a great player. I don't know if your viewers know that, but I mean, you were an outstanding high school basketball player on one of the top teams in the country. And I always say this, you know when you're in that rhythm. As a talk show host, you know it. As a player, you know it. But I said the key, as